Hello, hi, welcome to Healthcare Hub. So this is Reshma, Senior Nursing Officer. So welcome to a very wonderful session of Railway Recruitment Board Nursing Superintendent job. So today we'll be discussing regarding the neonatology. Neonatology, important topics like neonatal reflexes. Then we'll be discussing around 30 MCQs related to this neonatal conditions, and you are going to answer, and we are going to learn a lot today. Okay. So those who are online, just to confirm whether the audio and video everything is clear or not. So Shushanti, good evening, ma. Um, so hope the screen and audio and video both are clear. And the class notes will be available in the Telegram channel. And my class ఎప్పుడు క్లాస్ తీయబోతున్నాను అనేది నా వాట్సాప్ ఛానల్లో నేను అప్డేట్ చేస్తాను. ఒకవేళ మీ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా మీ నర్సింగ్ గ్రూప్స్లో షేర్ చేయండి సో దట్ ఇది మన జనాలకి మ్యాక్సిమం అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా చూడండి. ఓకేనా? సో వెల్కమ్ వన్ అండ్ ఆల్. సో కమింగ్ టు so let me minimize the screen so that it will be visible for you. Okay. So these are the members who have recently joined our channel membership. So these are the members who have recently joined our channel membership. Ashwini Kumari, Sheetal Santosh, Preeti Jayapalan. So and Hani, Janu, Lakshmi Devi Ake. So they have recently purchased a membership and they have joined our membership. And let me share the class in WhatsApp group and also in my Telegram group. Okay, Nursing Pilla, good evening. Dinesh Cattle Farm, good evening. And okay, it's clear. Thanks for the confirmation. అండ్ మన ఛానల్ యొక్క మీరు ఈ వ్యూవర్షిప్ చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ మన ఛానల్ని వాచ్ చేస్తున్న వాళ్ళు హైదరాబాద్ రీజన్, చెన్నై, వైజాగ్, ఇంకా కోయంబత్తూర్, బెంగళూరు నుంచి మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ద వ్యూవర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ దీస్ ఏరియాస్, పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హైదరాబాద్, దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ చెన్నై. Then today we are going to discuss about the newborn. So let's start with the vital signs of the newborn. So what are the normal vital signs and the temperature, heart rate? So all these things we are going to discuss today. So those who are online, let me know in the comment section what is the normal temperature of a newborn baby. So axillary temperature I'm asking. So here I'm asking about range. Whenever you are answering, see to that you are telling the range. So the normal axillary temperature or normal temperature of the newborn is 97.7 to 99.5 degrees Fahrenheit. If మనం కానీ దాన్ని సెల్సియస్ డిగ్రీస్లో చూసుకున్నట్లయితే అది 36.5 నుంచి 37.5 degrees Celsius. Then coming to the heart rate. So if you look at the heart rate of the normal newborn, that is around 120 to 160 beats per minute, and it may be elevated if the baby is crying. Then coming to the newborn respiratory rate, ఎందుకు ఈ newborn ఇవన్నీ vitals అన్ని చెప్తున్నానంటే, see if you know the normal value, then only you can distinguish it from abnormal values. Okay, so in the question they may be list out at a vital signs list out చేస్తారు, దాంట్లో any one abnormal value will be given. So if we come to know the abnormal value, according to that we are going to plan the interventions. Okay. So okay. Then if you look at the respiratory rate of a newborn is 30 to 60 breaths per minute. This is the normal respiratory. And if you look at the blood pressure ఎంత ఉంటుంది మామూలుగా ఇప్పుడు adults కి ఎంత ఉంటుంది blood pressure? It is 120/80. So if you look at the half of that systolic and diastolic blood pressure of a newborn, that is half of it. That is, here we are talking about rate, that is 60/40 or 80/50. So 60 to 80 is the systolic pressure and 40 to 50 is the diastolic pressure. Then oxygen saturation of the newborn is more than 95% in room air after transition period. So it should be around more than 95%. So is the screen visible?
Then, if you look at the glucose level, sugar levels of the baby, it should be around 50 to 100 milligrams per deciliter. Okay. Then, coming to the classification based on the gestational age. So, depending upon the gestational age, we term the babies as preterm, term baby, post-term baby అంటారు. So, preterm, post-term, ఎలాగ మనం distinguish చేస్తాం? ఆ gestational age ని బట్టి. If the baby is born less than 37 weeks, then that the baby is called as the preterm baby. And when we will call the baby as a term baby? So term baby అని ఎప్పుడు అంటాం? When the baby has completed 37 to 41 weeks. 37 to 41 completed weeks, we call it as a term baby. Then postterm. Postterm అంటే dates అయిపోయింది. Expected due date of delivery got over, your scan date got over. So more than how many weeks? If it is more than 42 weeks of pregnancy, then we call it as the, that is post term baby. So ee terminologies meer telusukunte it will be useful for you, and you will be able to distinguish which is term, which is preterm, and which is the post term baby. So now let's go into the newborn reflexes. Let's go into the newborn reflexes one by one. Okay, Manikanta Thotkura, hi. Nursing pillar post term 42, yes. So coming to the reflexes, if you look at the reflexes here I have listed out the reflexes 1 2 3 4 5. So these are the reflexes and how the reflex will be stimulated and what response we can observe in a baby and at what age. అంటే ఏ ఏజ్ లో ఆ రిఫ్లెక్సెస్ అనేవి డిసపియర్ అవుతాయి అంటే ఇంకా కనిపివు. And the important thing to be noted when it coming to the reflexes. So coming to the rooting and sucking and rooting. So sucking and rooting reflex మనం ఎలా చూస్తాం? Sucking and rooting reflex. So when you try to, here this is the sucking and rooting reflex. So when you try to stroke near the cheeks of the baby, when you try to stroke the baby, immediately the baby will try to turn towards that side. It can be nipple, it can be a finger. So touching the lip or cheek near the mouth using a nipple or finger, it will elicit that particular sucking or rooting reflex. So immediate గా baby ఏం చేస్తుంది? immediate గా అటువైపు తల తిప్పి suck చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. So when it disappears, so it will disappear by 3 to 4 months and it may take up to 1 year also. Okay, so this particular reflex is very very important for the baby for feeding purpose. It is very important for feeding purpose. Next is swallowing. Swallow is something we adults also do. So this particular reflex, it will not disappear, it will stay with the baby. Okay, so after sucking, so once the baby starts sucking and it is mainly ఎలాగ స్టిమ్యులేట్ చేస్తాము ఇప్పుడు సకింగ్ తర్వాత మనకి స్వాలోయింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో దీని యొక్క రెస్పాన్స్ ఏముంటుంది? there will be not be gagging. Gagging is something whenever you put something on the last tip of the tongue, end of the tongue, if you stimulate, there will be gagging reflex, right? So in swallowing reflex, you will not find this gagging. Okay, then it will not disappear, it will continue for rest of the life. It indicates neuromuscular coordination. Then tonic neck or fencing reflex. So if you look at the tonic neck or fencing reflex, this is tonic neck or fencing reflex. So when the baby turn towards one side or left side or right side, immediately on the side the baby is lying, that particular extremities will extend and the opposite will flex. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు కుడి పక్కకు తిరుగుకుంటే ఎడం పక్కకు తిరుగుకుంటే ఎడం పక్కన ఉన్న కాళ్ళు చేతులు అనేది బేబీది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ సైడ్ ఉన్నది అవి ఫ్లెక్స్ అవుతాయి. ఫ్లెక్స్ అంటే ఇలా తన వైపుకి లాక్కోవడం, యాడింగ్, అడక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ tonic neck fencing reflex. So this tonic neck fencing reflex almost 3 to 4 months దాకా ఉంటుంది this particular reflex. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు కత్తితో మామూలుగా యుద్ధానికి దిగుతూ ఉంటారు చూడండి, చిన్న ఫెన్సింగ్ దాంతో. అలాంటి వాళ్ళు ఎలా నిలబడుకొని ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారో ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ, నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ వచ్చేసి ఇలా క్లోజ్ లో ఉంటుంది. సో అది అనమాట ఈ టోనిక్ నెక్ ఫెన్సింగ్ రిఫ్లెక్స్. దెన్ palmar grasp. If you look at the palmar grasp, if you place anything, so this is the palms అంటే ఏంటి? పామ్ అంటే మన చేతులు. ఓకే,
It usually disappears by 3 to 4 months. Oh, it is a primitive reflex. Primitive reflex means which is there in the baby from the womb itself. So if anything, if you try to place on the palms of the baby, immediately the baby will try to grasp that one. That is called as palmar grasping reflex. So ఇక్కడ image లో కనిపిస్తుందా మీకు? ఏదైనా బేబీ చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా ద బేబీ విల్ ట్రై టు హోల్డ్ ఇట్. సో ఇది 3 to 4 months వరకు ఉంటుంది, దాని తర్వాత డిసపియర్ అవుతుంది. దెన్ ప్లాంటార్ గ్రాస్ప్. ప్లాంటార్ గ్రాస్ప్ ఎక్కడంటే బేబీ యొక్క ఫుడ్ ఉంది చూడండి, బేబీ యొక్క ఫుడ్ దగ్గర కాళ్ళ వేళ్ళ దగ్గర మీరు ఏదైనా ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఎనీథింగ్ నియర్ ద ఫుట్ near the toes of the baby, immediately the baby will try to curl the toes like that. Okay, so when it will disappear by 8 months. So this is plantar grasp reflex. So it will disappear by 8 months. 8 months appudu idi disappear avutundi. It is mainly useful for the development of the legs or growth of the baby. So that particular this plantar grasp will be there. So anything you place near the toes, immediately the baby will try to hold it with the toes. Then Moro reflex. So here we are going to discuss Moro and startle separately. Moro reflex ఇంకా startle reflex రెండింటిని separate డిస్కస్ చేయబోతుంది. సో Moro reflex ఏంటంటే let the baby trunk fall 30 degrees in semi sitting position. Baby is in sitting position and you baby let the baby, ఒక బేబీని ఇలా కూర్చోబెట్టి ఇలా లైట్ గా మీరు వెనక్కి వదులుతారు. వెనక్కి వదిలినప్పుడు ఏం చేస్తుంది బేబీ, ఇమీడియట్ గా హ్యాండ్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేబీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. ఎక్స్టెండ్ అన్న abduct అన్న ఒకటి. abduct అంటే away from the body, and you can see baby hands will be in this C shape. Arms extend and the baby's hand will be in C shape. Is it visible on the screen? And the legs, so as hands and legs both will extend and it will disappear at what months? It will disappear at 6 months. It will disappear at 6 months. If it is absent or if it is not there, it indicates some neurological problem to the baby. Then startle reflex. Okay, Asha, good evening ma. సో స్టార్టల్ రిఫ్లెక్స్ వెన్ ఎనీ లౌడ్ సౌండ్ అంటే గట్టిగా అరిచినప్పుడు కానీ లేకపోతే పెద్ద శబ్దం ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బేబీ ఆల్మోస్ట్ పుట్టిన 24 hours తర్వాత పెద్దగా సౌండ్ వచ్చినప్పుడు బేబీ ఏం చేస్తుంది, బేబీ విల్ డూ వాట్, ఇట్ విల్ అడక్ట్ ద ఆర్మ్స్, ఎల్బోస్, ఫ్లెక్స్, హ్యాండ్స్ క్లెంచ్డ్. ఈ కాళ్ళు చేతులు ఏదైతే స్ప్రెడ్ చేసి ఉన్నాయో స్ప్రెడ్ చేసినవి బేబీ తన దగ్గరికి లాకుండా దాని ఏమంటాం అడక్షన్, యాడింగ్ టువర్డ్స్ ద బాడీ. అండ్ ఎల్బోస్ ని అంటే మోచేతిని తన దగ్గరికి లాక్కుంటుంది. చేయి మోరో రిఫ్లెక్స్ లో ఇలా సి షేప్ లో ఉంటుంది. స్టార్టల్ రిఫ్లెక్స్ అది బేబీ ఇలాగా ఇలా మొత్తం పిడికిల్లా పట్టేస్తుంది అనమాట. ఇది ఎప్పుడు డిసపియర్ అవుతుంది, బేబీ 4 months ఉన్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ రిఫ్లెక్స్ అనేది డిసపియర్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా అంతే, ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ రిఫ్లెక్స్ బేబీలో లేదు అంటే ఇది న్యూరలాజికల్ కండిషన్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ Babinski reflex. If you look at the Babinski reflex, how we can stimulate the Babinski reflex? See, with any sharp object. So this is the Babinski reflex. ఏదైనా షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలాంటివి తీసుకొని సో మనం ఇక్కడ ఫుట్ లేటరల్ సోల్ ఆఫ్ ద ఫుట్ ని ఈ లేటరల్ సోల్ నుంచి ఇలా లిటిల్ ఫింగర్ నుంచి లార్జ్ ఫింగర్ వరకు ఇలా స్ట్రోక్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ సీ ద ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద టోస్ అండ్ ద dorsiflexion of the toes. You can see the great toe అనేది ఇలాగా వెనక్కి వంగుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ అ నెగటివ్ రెస్పాన్స్. దిస్ ఈజ్ అ నెగటివ్ రెస్పాన్స్ whereas this is a positive response in baby. అంటే ఇది ఒక పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇన్ బేబీ. ఇట్ ఇండికేట్ సంథింగ్ నార్మల్ ఇన్ న్యూబార్న్. న్యూబార్న్ లో ఇలా ఉంది అంటే అది నార్మల్. ఓకేనా? టోస్ అనేవి ఇలాగ ఫ్యాన్ అవుట్ అవుతుంది. టోస్ అనేవి ఫ్యాన్ అవుట్ అవుతుంది. ఈ బిగ్ టో అనేది ఇలాగా డార్సిఫ్లెక్స్ అవుతుంది. సో ఇది కంప్లీట్లీ నార్మల్ ఇన్ అండ్ చైల్డ్. ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ బాబిన్స్కి రిఫ్లెక్స్ లేదు అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ సమ్ న్యూరలాజికల్ డిసార్డర్ ఇన్ ద బేబీ. అండర్స్టూడ్ ద బాబిన్స్కి రిఫ్లెక్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Okay, Tadti Rani, good evening. C. Jhansi, good evening. Ratna Kumari, good evening. Okay. So when this particular Babinski reflex, in 1 year varaku this particular reflex will disappear. But in adults, it is exactly opposite. Babinski reflex మన adults లో కూడా ఉంటుంది.
ఒకవేళ అడల్ట్స్ లో కానీ ఇలా డార్సిఫ్లెక్స్ ఫ్యానింగ్ ఆఫ్ ద టోస్ ఉన్న డార్సిఫ్లెక్స్ అయినా కూడా అది అబ్నార్మల్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇది డిసపియర్ అవ్వదు, బట్ 1 year తర్వాత ఆ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది బేబీస్ లో ఉండదు. నెక్స్ట్, స్టెప్పింగ్ ఆర్ వాకింగ్. స్టెప్పింగ్ ఆర్ వాకింగ్ రిఫ్లెక్స్ ఇస్ సంథింగ్ వెన్ యూ మేక్ ద బేబీ టు హోల్డ్ వర్టికలీ. బేబీని మీరు 2 చేతులతో పట్టుకుని నిలబెట్టినప్పుడు బేబీ ఆల్టర్నేట్ గా ఒక కాళ్ళు పైకి కిందికి ఇలాగా మారుస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మన బేబీని ఏం చేస్తాం, నడుస్తున్నట్టు కాలు పైకి కిందకి ముందుకి వెనక్కి ఇలాగా చేస్తూ ఉంటుంది. అది ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 months వరకు ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ రిఫ్లెక్స్ అనేది. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ ఎర్లీ మోటార్ కోఆర్డినేషన్. సో దిస్ ఇండికేట్స్ ఎర్లీ మోటార్ కోఆర్డినేషన్, అంటే త్వరగా బేబీ నడవడానికి మసిల్ స్ట్రెంత్ అనేది బాగా ఉంది అని ఈ పర్టికులర్ స్టెప్పింగ్ ఆర్ వాకింగ్ రిఫ్లెక్స్ క్యాన్ బి సీన్. ఓకే, so you understood this particular reflex. See, the class notes will be available in my Telegram channel. Once the class gets over, I will update in the Telegram channel. Those who are new to my channel, just like the channel, share the channel, subscribe the channel. My channel views when చూసుకున్నట్లయితే almost half of the subscribers only subscribing and the rest of the half are not subscribing. You are watching. It is good to know that you are watching my channel, but subscribe and watch so that it will be benefited to me and also to you. So identify the image. Here I have put one image on screen. So identify what condition is this. See, the baby body is in pink in color and rest of the body mere color ee food gaani chusukunnatlaithe ee particular food color anedi different ga undi. It indicates what? So what condition this is? This also comes in our Apgar scoring. What it can be? The bluish discoloration. If you see the foot, the bluish discoloration, what it indicate? What is it indicates? Those who are online starting members, yeah, cyanosis. So దీని మనం ఏమంటాము, ఒకవేళ బాడీ పింక్, if the body is pink and extremities are blue, body pink extremities blue అంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం, we call it as acrocyanosis. Acrocyanosis. Complete body is blue, you call it as a cyanosed baby. But body is pink and the extremities are blue, it indicates that is called as acrocyanosis. Okay, good nursing pilla. Surya, good evening. Then this is a condition where you can find when we make the baby to lie or the baby lies onto one side. ఒక సైడ్ కి పడుకొని ఉంటే అటు సైడ్ బేబీ కలర్ మొత్తం పింక్ కలర్ గా మారిపోతుంది. ఓకేనా? సో పింక్ కలర్ గా బేబీ మారిపోయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ ఏమంటారు, మీరు ఎటుపక్క తిప్పి పడుకోబెడితే అటుపక్క బేబీ బాడీ మొత్తం డిస్కలరేషన్ అవుతుంది అనమాట. యూజువల్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్ ఇన్ ఫెయిర్ కలర్ బేబీస్. అంటే బాగా వైట్ గా ఉండే బేబీస్ లో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మనం నోటీస్ చేస్తాం. డార్క్ కలర్ బేబీస్ కన్నా కూడా ఫెయిర్ గా ఉన్న బేబీస్ లో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మనం నోటీస్ చేస్తాం. ఏ కండిషన్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇది? సో ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ పేరు వచ్చేసి హార్లెక్విన్ కలర్ అంటారు, ఆర్ హార్లెక్విన్ సైన్ అంటారు. వేర్ when the baby is lying onto the one side, the bottom side will be completely discolored. Especially we can notice this kind of thing in a fair colored babies compared to the dark skinned baby. This is known as the Harlequin sign. Then starting with the MCQs, let's start with the MCQs. Around 30 MCQs are there, so answer carefully. Okay, first question, a client has just given birth at 42 weeks. 42 weeks ante this is something post-term baby. So ఇది post-term 42 weeks gestation. When assessing the neonate, which physical finding is expected? So 42 weeks అంటే ఏమేమి ఉండొచ్చు? Sleepy lethargic baby, lanigo covering the body, or desquamation of the epidermis, or Vernix caseosa covering the body. So if okay, good evening Surya, good evening Janaki, good evening Ashwini, hi, good evening. So a sleepy lethargic baby, lanugo covering the body, ఏముంటుంది? See, Vernix caseosa is a white cheesy material which you can find on a newborn baby. అది బేబీకి ప్రొటెక్షన్ కి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో లానుగో అనేది సాఫ్ట్, అంటే బేబీ మీరు బేబీ పైన పుట్టిన బేబీ పైన చూడొచ్చు, సాఫ్ట్ డౌనీ హెయిర్ అనేది బేబీ పైన ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ పోస్ట్ టర్మ్ బేబీ అనేది మనకి స్లీపీగా లెథార్జిక్ గా ఉండదు, అది యాక్టివ్ గానే ఉంటుంది. లానుగో ఇక్కడ ఉన్నది పోస్ట్ టర్మ్ బేబీ, సో ఇది కూడా ఉండదు. వర్నిక్స్ కోసోసా కూడా ఉండదు. సో
మనం అక్కడ మెయిన్గా చూసుకున్నది ఏంటంటే బేబీ ఎపిడమిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ బేబీ ఎపిడమిస్ విల్ బి డిస్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఎపిడమిస్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ఈస్ 1C. గుడ్ అశ్విని. That is 1C. Kritika Rajuvel 1C and Nursing Pilla C. Sushanti option D. Then we'll go with the second question. After reviewing the client's maternal history of magnesium sulfate, the mother has received magnesium sulfate during labor. మదర్ డెలివరీ టైంలో మనం మదర్కి మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ ఇచ్చాము, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు హర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇష్యూస్. సో విచ్ కండిషన్ ద నర్స్ వుడ్ యాంటిసిపేట్ యాజ్ అ పొటెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద న్యూనేట్. సో బేబీ డెలివరీ అయిన తర్వాత మీరు బేబీలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. హైపోగ్లైసీమియా ఉండొచ్చా, జిట్టరీనెస్ ఉండొచ్చా, లేకపోతే రెస్పిరేటరీ డిప్రెషన్ కావచ్చు, లేకపోతే టెకికార్డియా కావచ్చు. What and all problems you can see. See, magnesium sulfate is something, it can cross the placenta and it can reach the baby. So from placenta, once it reaches the baby, what will happen? There are chances of bradycardia. So అది ప్లసెంటా దాటినప్పుడు ఏమేమి నోటీస్ చేయొచ్చు మనం? బ్రెడికార్డియా నోటీస్ చేయొచ్చు. ఇంకా హైపోటోనియా అంటే ఇప్పుడు మనం స్కిన్ టోన్ అనేది మంచి స్టిఫ్గా ఉంటుంది బేబీని ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు. లేదు అంటే ఇలా లూజ్గా కాళ్ళు చేతులు వదిలేసారంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము? హైపోటోనియా అంటాం. సో ఇంకా ఈ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ ఎప్పుడైతే క్రాస్ చేస్తుందో అప్పుడు ఏమేమి చూడొచ్చు మనం? వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద రెస్పిరేటరీ డిప్రెషన్ విల్ బి ద ఫస్ట్ సింప్టమ్. ఓకే, సో 2C, హౌ మెనీ ఆఫ్ యువర్ గెస్ట్? కృతికా రాజువే, నర్సింగ్ పిల్ల, అశ్విని కుమారి. అశ్విని పాప క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు 2A, 2B, 2C అని మెన్షన్ చేయి, ఓకేనా? సో ఎస్, 2C. So those who have answered 2C, very good. So these are the people who have answered the 2C. So that is respiratory depression. Then third question. Neonates of mothers with diabetes are at risk of which complication following birth? బేబీస్ డెలివరీ అయిన తర్వాత డయాబెటిక్ మదర్స్కి పుట్టిన బేబీస్లో మీరు ఎటువంటి థింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు? ఎటలెక్టసిస్, దట్ ఈస్ కొలాప్స్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ చూడొచ్చా, లేకపోతే మైక్రోసెఫాలియా అంటే చిన్న హెడ్ చూస్తారా, లేకపోతే న్యూమోథెరాక్స్ చూస్తారా, లేకపోతే మ్యాక్రోసోమియా అనేది చూస్తారు. సి, వన్స్ ద మదర్స్ ఆర్ డయాబెటిక్, ద మదర్స్ షుగర్స్ లెవెల్ విల్ బి వెరీ 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 హై. Means the glucose levels of the mother will be very very high. If you look at the baby, it will be exactly opposite. Baby insulin's levels will be very high. Because of high insulin levels, the baby will be hypoglycemic in nature. Okay, so alanti diabetic mothers ki high sugars valla babies will be very large in nature. Yes, nursing pilla, big baby. Yeah, big baby ki inko term enti? Nursing pilla. Yes, very good. 3D, Kritika, 30, Rani. Yeah. So diabetic mothers usually deliver large baby. That the term for that one is, that is macrosomia, not microsomia. Macrosomia is something called large baby. So there are chances of macrosomia. Then fourth question. ఇక్కడ క్లైమేట్ బాగాలేదు, సో మధ్యలో కరెంట్ పోతే ఏమనుకోవద్దు. దేర్ మే బి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ పవర్ కట్ టుడే. సో ఇఫ్ ద క్లాస్ గెట్స్ disconnected, I will again start from the point where I have stopped. Okay. Fourth question is, by keeping the nursery temperature warm and wrapping the neonate in blankets, the nurse is preventing which type of heat loss? Which type of heat loss అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం? Whether it is conduction, convection, evaporation or radiation. Ratna Kumari will answering. Please mention the question number also. It will be useful for me to tell. Okay. So fourth question. See, there are 4 methods of heat loss, right? So if you look at the methods of heat loss, this is the image of a baby. So
when the baby comes in direct contact with the object and the heat loss is happening, that is called as conduction. దీన్ని ఏమంటాము, ఒక వస్తువుతో కాంటాక్ట్ లో అయ్యి కోల్డ్ సర్ఫేస్ తో కాంటాక్ట్ లో అయ్యి టెంపరేచర్ అనేది లాస్ అయితే దాన్ని కండక్షన్ అంటాం. కానీ ఈజియెస్ట్ వేలో కాంటాక్ట్ లోనే రాకుండా ఈజియెస్ట్ వేలో హెడ్ ద్వారా టెంపరేచర్ బేబీస్ లో ఇమీడియట్ గా ఆఫ్టర్ బర్త్ రేడియేషన్ ద్వారా ఎక్కువ హీట్ లాస్ అనేది అవుతుంది. So radiation method, the baby will lose almost 2 to 4 degrees Celsius immediately after the birth. That's why it is important to cover the baby or wipe the baby as soon as the baby is born. Convection is something బేబీ చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్ ఆర్ ఈవెన్ అడల్ట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా వస్తువులు కావచ్చు, ఒకవేళ మీరు ఫ్యాన్ ఎదురుగా ఉన్నారు అంటే ఆ గాలి ద్వారా ఎప్పుడైతే మీకు టెంపరేచర్ హీట్ లాస్ అనేది అవుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటాము, కన్వెక్షన్ అంటాం. సో వన్స్ వీఆర్ ర్యాపింగ్ ద బేబీ థరోలీ, the heat loss will be minimized by the process of convection. Evaporation is something ఏదైతే మాయిస్ట్ స్కిన్ ఏదైతే ఉందో, మన మాయిస్ట్ స్కిన్ నుంచి టెంపరేచర్ లాస్ అనేది అయినప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాము, ఎవాపరేషన్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద 4 మెథడ్స్ త్రూ విచ్ heat loss happens: conduction, radiation, convection and evaporation. Okay, hope you understand the terminologies. So these are the 4 methods. Conduction is something direct contact with the object and the loss. Radiation is nothing, no contact. Gradually the baby will be losing the temperature without coming in contact with anything. Convection is something when you are close to the air surface or open air or fan, whatever, the around surrounding వల్ల టెంపరేచర్ అనేది లాస్ అవుతుంది. ఎవాపరేషన్ అంటే మీ స్కిన్ ద్వారా హీట్ లాస్ జరిగితే దాన్ని ఎవాపరేషన్ అంటారు. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ 4th question, tell me. So how many have answered 4B? Okay, Kritika Rajwell has answered. So the answer for this 4th question is, that is convection. So Kritika Rajwell has answered it correctly. That is convection. Next, 5th question. ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ యూఆర్ లిసనింగ్ ప్రాపర్లీ, పడుకొని లిసన్ చేయొద్దు. ఏదైనా బుక్ పక్కన పెట్టుకొని చెప్తున్న క్లాస్ నోట్స్ ని భద్రంగా నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. రేపు ఒకవేళ మీరు ఓన్ గా ప్రిపేర్ అవ్వనప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. సిట్ స్ట్రైట్, లిసన్ ప్రాపర్లీ, డోంట్ బి సో రిలాక్స్, టేక్ అ నోట్స్ అండ్ note down all the points whatever you are listening to me. Okay. Question 5. A neonate has been diagnosed with Caput Succedaneum. Which statement is correct about this condition? So, baby has diagnosed with Caput Succedaneum. The options are, it usually resolves in 3 to 6 weeks. It does not cross the cranial suture line. It is a collection of blood between the skull and the periosteum. Blood and the skull periosteum ante adi Kefal hematoma kinda vastundi. That is Kefal hematoma. That this one is not the correct one. It involves swelling of the tissue over the presenting part of the presenting head. So when there is a vertex position, baby head ఒకవేళ presenting part head అయినప్పుడు, సో అలాంటప్పుడు ఆ స్వెల్లింగ్ అనేది చూస్తాము. అది యూజువల్లీ it crosses the suture line. Here ఏమి ఇచ్చారు, ఆ స్వెల్లింగ్ అనేది does not crosses the suture line అంటారు. Actually it does crosses the suture line. So this option is also wrong. It usually resolves in 3 to 6 weeks, but when it comes to the priority option, it involves the swelling of the tissue of the presenting part. How many have answered? Nursing Pilla. So Nursing Pilla 5D. So who has answered this question, 5th question? Yeah. D. Surya has also answered. Very good. So it involves a swelling of the tissue over the presenting part. So presenting part head ఏదైతే ఉందో ఈ హెడ్ యొక్క ఇలాగ మొత్తం స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది. ఇది సూచర్ లైన్. It also crosses the suture line and it will resolve, means it will take few days to resolve. It does not take around 3 to 2 weeks anta తీసుకోదు. If in a few days it actually resolves. Okay.
Next, sixth question. The most common neonatal sepsis and meningitis infection seen within 24 hours after birth are caused by which organism? సో ఆల్మోస్ట్ డెలివరీ అయిన 24 hours లోపల బేబీకి ఎటువంటి సెప్సిస్ కానీ మెనింజైటిస్ కానీ దేని ద్వారా రావచ్చు? దీనికి ఒక ఓకే ఆప్షన్స్ ఆర్ క్యాండిడా ఆల్బికన్స్, క్లమిడియా, ట్రాకోమాటిస్, ఈకోలై or group B beta hemolytic streptococci. See, here we are talking about baby. We are talking about birth. సో ద ఈజీ న్యూమోనిక్ టు రిమెంబర్ అంటే ఈజీగా గుర్తుండిపోవాలి అంటే సో మనం బేబీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, బర్త్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ గ్రూప్ బి బీటా స్ట్రెప్టోకోకై. సో గ్రూప్ బి బీటా స్ట్రెప్టోకోకై వల్ల అరౌండ్ 24 hours లోపల బేబీకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. నియోనేటల్ సెప్సిస్ కానీ మెనింజైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో వాట్ కెన్ బి ద ఆన్సర్? 6D. గుడ్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 6D. అర్థమవుతుందా? బేబీ, బర్త్, గ్రూప్ బి స్ట్రెప్టోకోకై. ఈజీ టు రిమెంబర్ నా? ద మోస్ట్ కామన్ నియోనేటల్ సెప్సిస్. సో యా, అశ్విని, వెరీ గుడ్. So these are the people who have answered. Next, seventh question. When attempting to interact with a neonate experiencing drug withdrawal, which behavior would indicate that the neonatal is willing to interact? So, gaze aversion, hiccups, quiet alert state, or yawning. So, what is the meaning of this? Neonatal is experiencing డ్రగ్ విత్డ్రావల్ అంటే బేబీ డ్రగ్ విత్డ్రావల్లో ఉన్నాడు అంటే ఒక మెడికేషన్ ఇచ్చారు లేకపోతే మదర్ యొక్క డ్రగ్స్ వల్ల ఆ డ్రగ్ విత్డ్రావల్ అనేది ఉంది. ఆ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు బేబీ అటెన్షన్ ఎలా తీసుకొస్తారు? గేజ్ అవర్షన్ అంటే ద బేబీ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ఐ కాంటాక్ట్ టు యూ. ద బేబీ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ఐ కాంటాక్ట్ ఇవ్వనప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు మెయింటైన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద బేబీ. ఓకే, హికప్స్ అనేది మనకి అది ప్లెజర్ వల్ల రాదు. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ద స్ట్రెస్ ద బేబీ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ. దట్స్ వై ద బేబీ గెట్స్ అది దట్ ఈస్ ఇన్వాలంటరీ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద డయాఫ్రామాటిక్ మసిల్స్, హికప్స్ అనేది. దెన్ యానింగ్ కూడా సంథింగ్ రిలేటెడ్ ద బేబీ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. సో వాట్ కెన్ బి ద ఆన్సర్ హియర్? సో బేబీ ఎప్పుడు మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది? 7. ఓకే, నో బడీ గెస్డ్ ఇట్ టుడే. సో ఓకే, సో ఎప్పుడైతే బేబీ క్వైట్ అలర్ట్ స్టేట్ లో అంటే ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే మీరు ఒకవేళ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ద బేబీ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రశాంతి. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 7C. అర్థమవుతుందా? చాలా మంది ఆన్సర్ చేయలేదు. అశ్విని కుమారి 7C. గుడ్. సి, గేజ్ అవర్షన్ అంటే ఓవర్ స్టిమ్యులేట్ అయినప్పుడు బేబీ విల్ నాట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. హికప్స్ అనేవి సైన్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. యానింగ్ అనేది సైన్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆర్ ఓవర్ స్టిమ్యులేషన్. సో క్వైట్ అలర్ట్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడే బేబీ దేర్ విల్ బి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్. ఓకే, కన్నడ డోంట్ నో మ్యామ్. టీను ఎస్ మ్యామ్. కన్నడ I am not taking class in Kannada, Tinu. Yes, I am taking class in English and also in Telugu. Okay, so it will be very easy to understand to you. Tinu, you are from Kerala. എടാ മോനെ, ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും തെലുങ്കിലും 2 languages എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, so it will be easy to understand you. Don't worry. 8th question. When teaching umbilical cord care to a new mother, the nurse would include which information? So here we are talking about umbilical cord care. Okay, new mother ki you are advising. So what information you will be conveying? Apply peroxide to the cord, umbilical cord with each. Every time you are changing the diaper, they have to apply the hydrogen peroxide, or cover the cord with petroleum jelly. So as soon as after bathing, కార్డ్ ని మీరు పెట్రోలియం జెల్లీ అప్లై చేస్తారా, లేకపోతే కార్డ్ ని డ్రై పెట్టి లెట్ ఇట్ డ్రై ఫర్ ద ఓపెన్ ఎయిర్ గా పెడతారా, లేకపోతే వాష్ ద కార్డ్ విత్ సోప్ అండ్ వాటర్ ఈచ్ డే డ్యూరింగ్ ద టబ్ బాత్? వాట్ కెన్ బి ద ఆన్సర్ హియర్? Very good. So most of you know the answer. See, usually the umbilical cord will fall off in within 2 to 3 weeks.
So the moment when it falls down, you can see the reddish coloration over there, but it is not normal. It's a quite normal, very normal condition. It's not an abnormal thing. So it should be always like keep it open. So the answer for this question is that is 8C. So most of you have given the correct answer. That is keep the cord dry and open to air. Next, ninth question. A mother of a term neonate asked what the thick white cheesy coating is on his skin, which correctly describes this finding. ఒక న్యూబార్న్ బేబీ పైన ఒక వైట్ చీజీ మెటీరియల్ లాంటిది ఉంటుంది. సో దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి? Whether it is lanugo, whether it is milia, whether it is nevus flammeus, or it is vernix. What can be this one? So ఇక్కడ 4 options ఇచ్చాను కదా. So this option is like a white cheesy material. It is present on the baby. White cheesy material baby పైన ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాము? వర్నిక్స్ అంటాం. Vernix. Okay. So this is something called nevus. This is red color discoloration. Nevus flammeus. And this white color pimple లాంటి spots ఇది baby chin పైన face పైన అంతా ఉంటుంది. This is a quite a normal thing. This is something called as milia. This is a normal finding on the baby. And this is lanugo. Soft downy hair which will be present on the body of the baby. Here the question is a mother of a term neonate. So term neonate, term baby. So term baby పైన ఇలా white cheesy material అనేది ఉంది. So what it indicates? What can be the answer? Vernix. Very good. Nursing Pilla, T. Rani, Nursing Pilla Vernix. Okay. Surya 90, Ashwini 90, Chinu Milia. See, white cheesy material on the skin. This pimple-like things is milia. Okay, Tinu. This pimple-like things are milia. This white color cheesy material on the body is called as vernix. This is meant for baby protection. So the answer for this ninth question is 9D. So these are the people who have answered. Next, 10th question. So which condition or treatment best ensures lung maturity in an infant? Baby ki lung maturity undi ani manam ela kanukuntam. Meconium in the amniotic fluid, or glucocorticoid treatment just before the delivery, or lecithin to sphingomyelin ratio more than 2:1, or absence of phosphatidylglycerol in amniotic fluid. Baby lung maturity unda leda anedi manam ela kanukuntam. See, meconium in the amniotic fluid, it's something indicates fetal distress ni indicate చేస్తుంది. Fetal distress ఉన్నప్పుడు sphincters అని lose అయిపోతాయి. The baby will automatically pass meconium. So this particular question is not at all the answer. బేబీకి లంగ్ మెచ్యూరిటీ బ్రీతింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? అడిక్వేట్ గా బేబీలో ఈ సర్ఫాక్టెంట్ అనేది ఉన్నప్పుడు బేబీకి అడిక్వేట్ బ్రీతింగ్ అనేది ఉంటుంది. సర్ఫాక్టెంట్ లేనప్పుడు లంగ్ మెచ్యూరిటీ ఉండదు. దే కెనాట్ బ్రీత్. ఓకే. Glucocorticoid treatment just before the delivery cannot confirm lung maturity ni confirm cheyadu. Okay. Then absence of phosphatidylglycerol and amniotic fluid, it has nothing to do with the breathing thing. See, only the ratio of lecithin to sphingomyelin adi ఏ రేషియోలో 2:1 రేషియోలో ఉన్నప్పుడే మనకి it indicates there is adequate surfactant in the lungs. Yes, lecithin and sphingomyelin. Very good. Nursing Pilla. Yeah.
So what can be the 10th answer? So these are people who have answered the question. Shit. So lecithin to sphingomyelin ratio more than 2:1. Then 11th question. When performing nursing care for a neonate after birth, which intervention has the highest nursing priority? So nursing care ఇస్తున్నారు as soon as after birth. Birth తర్వాత immediate గా మన nursing intervention nothing but what is that? Thermoregulation. So obtain a dextrostrix. Dextrostrix is nothing but to check the baby's sugar levels, or give the initial bath, or give the vitamin K injection, or cover the neonate head with a cap. What can be the answer here? When performing nursing care for a neonate after birth, which intervention has the highest nursing priority? Yes, very good nursing pilla. See, as soon as the baby is born, vitamin K injection అనేది కొంతమంది అది కూడా చెప్పొచ్చు. వైటమిన్ K ఇంజెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఇస్తాం? ఆల్మోస్ట్ మన 3 to 4 hours ఉంటుంది. అప్పుడు మనం వైటమిన్ K ఇంజెక్షన్ అనేది ఇస్తాం. ఎందుకు? Because the baby gut is sterile and the baby's liver is not able to produce the enzymes which is necessary for clotting. But cover the baby's head. Why we cover the baby's head? Because thermoregulation is very, very important in baby. If there is no thermoregulation, the baby will go into this hypothermia. Hypothermia will stimulate bradycardia. Again, the baby will get into the respiratory distress. To avoid that, immediately cover the neonate head with the cap. So almost no wrong answers from the 11th question. Very good. Then going with the 12th question. When performing an assessment on a neonate, which assessment finding is most suggestive of hypothermia? So a particular condition will indicate that the baby has got hypothermia. So bradycardia, hyperglycemia, metabolic alkalosis, or shivering. What can be the answer here? So which particular condition? See, hyperglycemia అంటే షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయినప్పుడా, లేకపోతే మెటబాలిక్ హైపోథర్మియా ఉన్నప్పుడు మెటబాలిక్ ఆల్కలోసిస్ రాదు, మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ అనేది ఉంటుంది బేబీలో. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్. షివరింగ్ అనేది బేబీలో ఉండదు. బేబీ హ్యాస్ దిస్ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ థర్మోనియోజెనిసిస్. బేబీ హ్యావ్ బర్న్ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ థర్మోజెనిసిస్ ఉంటుంది కాబట్టి ద బేబీ విల్ నాట్ హ్యావ్ షివరింగ్. ద బేబీ విల్ నాట్ షివర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్ దట్ ఈస్ బ్రెడికార్డియా, బేబీ హైపోథర్మియా ఉందంటే బేబీ టెంపరేచర్ గ్రాడ్యువల్ గా లాస్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్లీ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ హీట్ దేర్ విల్ బి, because lack of this temperature it will cause bradycardia. Because hypothermia it slows down the heart rate leading to bradycardia. Shivering, non-shivering thermogenesis is seen in babies. Hyperglycemia no, there will be almost మీకు హైపోథర్మియాలో మీకు హైపోగ్లైసిమియా ఉంటుంది, హైపర్ ఉండదు. అండ్ ఇక్కడ మెటబాలిక్ ఆల్కలోసిస్ కాదు, అసిడోసిస్ ఉంటుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 12A. So who has answered 12A? నా ఛానల్ కింద బాటమ్ లో మీకు జాయిన్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా. సో జాయిన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి మెంబర్షిప్ జాయిన్ అవ్వండి. సో ఆల్మోస్ట్ 200 రూపీస్ లో కూడా ఉంది, ఇంకా 150 రూపీస్ లో కూడా ఉంది, 59 రూపీస్ లో కూడా నేను పెట్టాను ఈ మెంబర్షిప్ అనేది RRB నోటిఫికేషన్ కి. సో మీరందరూ ఎంత యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కదా, ఈ పార్టిసిపేషన్ తో పాటు మీరు మెంబర్షిప్ కొనుక్కుంటే ఇట్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్ టు యూ అండ్ ఆల్సో మీ.
13th question. A woman delivers a 3,250 grams neonate at almost 42 weeks time లో 3.250 గ్రామ్ neonate కి డెలివరీ అయింది. సో విచ్ ఫిజికల్ ఫైండింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద బేబీ. సో 42 వీక్స్ అంటే ఇది పోస్ట్ టర్మ్ బేబీ. సో బేబీ పైన ఏముండొచ్చు? అబండెంట్ లానుగా ఉంటుందా, లేకపోతే absence of sole creases, or breast bud of 1 to 2 mm in diameter, or leathery, cracked and wrinkled skin. సో టర్మ్ గెస్టేషన్ కూడా కాదు, ఇది పోస్ట్ టర్మ్ బేబీ. అయితే ఎలాంటి అబ్జర్వేషన్ అనేది మనం ఫౌండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? సో బేబీ పోస్ట్ టర్మ్ కి దగ్గర పడే కొద్దీ బేబీ స్కిన్ అది చాలా చాలా థిక్ గా ఉంటుంది. ఇంకా ఆ పీలింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది, లెదరీ స్కిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ 13th క్వశ్చన్ వుడ్ బి, దట్ ఈస్ 13D. Leathery, cracked and wrinkled skin we can find in the baby. 13D. Ashwini, very good. Then 14th question. Ratna Kumari, question number please. Then 14th question. A healthy term neonate born by cesarean section and admitted to a nursery 30 minutes ago and placed under a radiant warmer. The baby is placed under the radiant warmer and the baby's temperature is 97.6, which is a normal temperature. Respiratory rate is 80 breaths per minute. 80 breaths per minute normal కాదు కదా. నార్మల్ ఎంత? 40 to 60 అనేది నార్మల్ బేబీస్ లో, కానీ 80 beats అంటే అది చాలా ఎక్కువ. అండ్ హీల్ స్టిక్ గ్లూకోజ్ షుగర్ వాల్యూస్ ఎంత ఉంది? 60 ఉంది, ఇది కూడా నార్మలే. సో విచ్ యాక్షన్ షుడ్ ద నర్స్ టేక్? సో బేబీ బ్రెత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? సో ర్యాప్ ద బేబీ నియోనేట్ వార్మ్లీ అండ్ ప్లేస్ హర్ ఇన్ ఓపెన్ క్రిబ్. మంచిగా ర్యాప్ చేసేసి ఓపెన్ ఉయ్యాల్లో పెడతామా, లేకపోతే అడ్మినిస్టర్ అండ్ ఓరల్ గ్లూకోజ్ ఫీడింగ్ ఆఫ్ 10% dextrose in water, or increase the temperature setting, రేడియంట్ వార్మర్ లో టెంపరేచర్ ఎక్కువ పెడతామా, లేకపోతే obtain an order of IV fluid administration? What can be the answer here? See, baby's normal respiratory rate కన్నా కూడా బేబీ రెస్పిరేటరీ రేట్ ఆల్మోస్ట్ 80 breaths per minute ఉంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ హై, అంటే బేబీకి చాలా రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ లో ఉంది. అలాంటి టైంలో మీరు బేబీని ఒకవేళ 10% డెక్స్ట్రోజ్ ఇన్ వాటర్ ఇచ్చినా కూడా బేబీ ఓరల్ గా తీసుకునే సిచ్యువేషన్ లో ఉండదు. ఇంకా రేడియంట్ వార్మ్ లో అంటారా, అట్ ప్రెసెంట్ మనం బేబీ బ్రెత్స్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఆ టైంలో బేబీకి మనం ఓన్లీ IV ఫ్లూయిడ్స్ అనేది ఇవ్వాలి. Wrapping is essential, but also look at the baby's respiratory rate. Baby is struggling to breathe here. So the answer for this question is 14D, my dears. So mainly we will be focusing on the obtain an order for IV fluid administration. Okay, the baby cannot take orally, so immediately we will go for an obtain an order for IV fluid administration. See, these questions I have taken from, what to say, from NCLEX textbook. So many of you will be like mainly will be going for thermoregulation. బేబీని వీళ్ళు వార్మ్ చేసి ఎక్కడ పెడుతున్నా? ఓపెన్ క్రిబ్ లో పెట్టకూడదు కదా బేబీని. ఓపెన్ క్రిబ్ లో ఎందుకు పెడతాం? ఓపెన్ క్రిబ్ లో పెడితే ఇంకా కన్వెక్షన్ వల్ల, ఇంకా వేస్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ వల్ల టెంపరేచర్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. నెక్స్ట్ 15th question. Which neonatal behavior is most commonly associated with fetal alcohol syndrome? Hypoactivity, high birth weight, poor wake and sleep patterns, or high threshold of stimulation? Okay, which neonatal behavior? See, fetal alcohol syndrome అనేది మనం ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాం? See, if the mother was means she has the habit of taking alcohol in uterus, the baby, there may be chances of the baby getting this fetal alcohol syndrome. So at that time the baby will not be hypoactivity, it will be like hyperactivity. Birth rate, it will not be high, it will be a low
బర్త్ వెయిట్ బేబీ అనేది ఉంటుంది మనకి. ఇంకా హై థ్రెషోల్డ్ ఫర్ స్టిమ్యులేషన్, అసలు స్టిమ్యులేషన్ మీరు ఎంత స్టిమ్యులేట్ చేసినా అక్కడ స్టిమ్యులేట్ అవరు. సో ఒకవేళ చూసుకున్నట్లయితే ద బేబీ విల్ హ్యావ్ పూర్ వేక్ అండ్ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద పూర్ వేక్ అండ్ the baby will have poor wake and sleep patterns here. 16th question. Which of the following behaviors would indicate that a client was bonding with her baby? See, you would have heard of this baby-friendly hospital initiative where there will be more focusing on the rooming in, bonding between the mother. So here few steps are given. So which of the following behaviors indicate the client has a very good bonding with the baby? So first one, the client asks her husband to give the baby a bottle of water. She is telling the husband to feed the baby with water. The client talks to the baby and picks him up when he cries. So ఎప్పుడైనా బేబీ ఏడుస్తున్నప్పుడు మదర్ మాట్లాడుతూ బేబీని ఎత్తుకున్నప్పుడు, లేకపోతే the client feeds the baby every 3 hours she is feeding, or the client asks the nurse to recommend a good child care manual. How we will come to know about the bonding here? For few minutes I will close the screen of my, okay, but I will be active on the screen, so if you kindly answer this question. 15C, very good. The client feeds. So whenever the mother is picking the baby, she is every time she is talking to the child. So how the mother will have bonding with the baby? So whenever the 16, oh sorry, see the answer is 6. 16th question. 16th question answer is this one. Okay. So whenever the client talks to the baby and picks him up when the baby cries. So the baby is going to develop bonding. The mother will develop the bonding with the baby. ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతూ ఆ బేబీని పిక్ చేసుకుంటుందో, ఎక్కువ టైమ్స్ బేబీతో స్పెండ్ చేస్తుందో, దిస్ పర్టికులర్ బాండింగ్ ఉన్నప్పుడు అది ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది? మదర్ బేబీ కమ్యూనికేషన్ ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది, అంటే మదర్ ఎక్కువ కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు. So the answer for this 16th question is, that is, client talks to the baby and picks him up when he cries. Then 17th question. A newborn's mother is alarmed to find small amounts of blood on her infant's girl diaper. When the nurse checks the infant urine, it is straw colored and has no offensive odor. Which explanation to the newborn's mother is most appropriate? So ఒక న్యూబార్న్ మదర్ తన బేబీ డైపర్ లో ఇలాగా బ్లడ్ గమనించింది. సో నర్స్ గా తను ఏం ఇంటర్వెన్షన్ చెప్పాలి? ఇట్ అపియర్స్ యువర్ బేబీ హ్యాస్ ఏ కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పాలా? లేకపోతే బ్రెస్ట్ ఫెడ్ బేబీస్ ఆఫన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి ఇన్ ద బ్రెస్ట్ మిల్క్, or the baby probably passed a small kidney stone. Option D, some infants experience menstruation like bleeding when hormones from the mother are not available. What can be the answer? 17th question. Question. Options visible unda? Nursing pillar, very good. See, female babies will have this pseudo-menstruation. So I heard about this pseudo-menstruation. Pseudo-menstruation we can find, so as soon as after the birth or after few days after the birth, the female child will have a bleeding near the vagina, indicates pseudo-menstruation. This is mainly completely due to the withdrawal of maternal hormones.
It is mainly due to the withdrawal of the maternal hormone. దానివల్ల అది quite normal. It is abnormal అయితే కాదు female babies లో. It's a very normal condition. So the answer for this 17th question is 17B. So how many of have answered 17? Next, 18th question. An insulin-dependent diabetic delivered a 10-pound male when the baby is brought to the nursery. The priority of care. 10 pounds ante any kgs? 10 pounds ante almost it is 4.5 kgs of baby is brought to the nursery. So what will be the priority nursing care? Clean the umbilical cord with betadine to prevent infection, or give the baby a bath, or call the lab and collect the PKU screening test, or check the baby's serum glucose level and administer glucose if it is less than 40 milligrams per deciliter. So the question is visible to you? See, almost 4.5 kg on the baby. So baby sugar can చూసుకున్నట్లయితే almost less than 40 mg per deciliter ఉంది. So what will be your priority intervention? So 4.5 kg అంటే almost macrosomia baby ఉంది ఇది. Because the baby is a macrosomic baby. So macrosomic babies లో ఇన్సులిన్ లెవెల్ హై ఉంటుంది. ఇన్సులిన్ హై లెవెల్ ఉన్నప్పుడు బేబీ షుగర్ వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇమీడియట్లీ we have to go for the intervention, that is immediately we are going to give 18D option. Check the baby's serum and administer if it is less than 40 grams per deciliter. Next, 19th question. Soon after the delivery, a neonate is admitted to the central nursery. The nurse begins the initial assessment by, so initial assessment ela chestam baby ki. Auscultate bowel sounds, determining chest circumference, inspecting the posture, color and respiratory effort, and checking for identifying birthmarks. Which one you will do? So those who want to comment, just kindly purchase the membership and comment. Okay. So soon after the delivery, a neonate is admitted central nursery. So see, man physical examination lo manaki initial steps anedi em untayi. Yeah. Initial steps, even the Apgar score. If you even talk at the Apgar score, we will do at first minute and 5th minute. So definitely, Tati Rani, Prashanti, Ashwini and Surya. Yes, you have given the correct answer. That is 19C. Very good. So all the paid members have given the correct answer, indicating మీరు మంచిగా చదువుతున్నారు, మంచిగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, ఎవరు రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వలేదు. సో ఈ మాత్రం ఎఫర్ట్ పెడితే చాలమ్మా, డెఫినెట్లీ మీరు సెలెక్ట్ అయిపోతారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 20th question. See, the home health nurse visits the Cox family 2 weeks after hospital discharge. So the home health nurse is visiting the family after 2 weeks after the discharge. She observes that the umbilical cord has dried and fallen off. The area appears healed with no drainage or erythema present. The mother can be instructed for what? Cover the umbilicus with a band-aid, or continue to clean the stump with alcohol for 1 week, or apply an antibiotic ointment to the stump, or give him a bath in an infant tub now. సో ఆల్మోస్ట్ బేబీ డిశ్చార్జ్ అయ్యి 2 weeks అయిపోయింది. సో నర్స్ తన ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ లో తను ఏం చెప్తుంది?
సో బేబీకి అక్కడ ఏం రెడ్నెస్ లేదు, అంబ్లికల్ కార్డ్ ఎక్కడైతే పడిపోయిందో అక్కడ రెడ్నెస్ లేదు, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, wound డ్రైనేజ్ అనేది లేదు. సో వాట్ ద మదర్ విల్ బి మెయిన్ ఫోకసింగ్ ఆన్? Those who want to answer, just buy the membership or join the membership and you can comment in the comment section. Okay. What can be the answer here? C. Jhansi. Very good. You have purchased the membership. Good to know. Thank you. So 20th question, who have answered 20D? Yeah, very good. And welcome C. Jhansi for buying the membership. Okay. So the answer for the 20th question is, that is, give him a bath in an infant tub or in an infant tub. See, ఒకవేళ అంబ్లికల్ కార్డ్ ఫాలో అవ్వలేదంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ వైప్ ద బేబీని వైప్ చేయొచ్చు. అంబ్లికల్ కార్డ్ ఫాలో అయిపోయిన తర్వాత మీరు డైరెక్ట్ గా బేబీని ఇన్ఫాంట్ టబ్ లో కానీ బేబీని బాత్ చేయించవచ్చు. నెక్స్ట్ 21st question. A neonate is admitted to a hospital's central nursery. The neonate vital signs are temperature 96.5 ఉంది, heart rate normal ఉంది, ఇంకా రెస్పిరేషన్స్ కూడా నార్మల్ ఉంది. ద ఇన్ఫెంట్ ఇస్ పింక్ విత్ స్లైట్ acrocyanosis. Acrocyanosis మనం ఇందాక ఇమేజ్ ఒకటి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, అవునా కదా? acrocyanosis ఇమేజ్ ఎక్కడ? acrocyanosis, yes. సో acrocyanosis ఇమేజ్ మీకు ఇందాక చూపించాను నేను, అవునా కదా? So the priority, nursing diagnosis. So baby ki slightest acrocyanosis undi. So nursing diagnosis em untundi? Ineffective thermoregulation related to fluctuating environmental temperature or potential for infection related to lack of immunity. So here we are going to priority nursing diagnosis. Altered nutrition less than body requirements, or requirements related to diminished sucking reflex, or altered elimination pattern related to lack of nourishment. What can be the answer here? Very good, Ashwini. Yeah. T. Rani. సో బేబీకి అన్ని ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ గానే ఉన్నాయి, కాకపోతే టెంపరేచర్ గా మాత్రం కొంచెం తక్కువ ఉంది. సో ద కరెక్ట్ నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్ విల్ బి హియర్ ineffective thermoregulation. That is ineffective thermoregulation related to fluctuating environmental temperature. Environmental temperature valla fluctuate avutundi. So that is the correct answer. So these people have given the correct answer. Then 22nd question. The nurse hears the mother of a 5 pound. 5 pound ante enta almost 2.2 kg newborn telling. సో ఒక నర్స్ వినింది, ఒక మదర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుతుంది. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ గెట్ హోమ్ ఐ విల్ గివ్ హిమ్ సమ్ సిరల్ టు గెట్ హిమ్ టు గెయిన్ వెయిట్. సో బేబీ 2.2 kgs ఉంది కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళంగానే నేను బేబీకి అయినా సీరియల్ ఇచ్చి బేబీ వెయిట్ పెంచడానికి ట్రై చేస్తాను. ద నర్స్ రికగ్నైజ్ ద నీడ్ ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అబౌట్ ఇన్ఫెంట్ feeding and tells her. So how she will give further instruction? If you give the baby cereal, be sure to use rice to prevent allergy. అంటే ఆ ఫోన్ లో మాట్లాడిన ద్వారా మీకు ఏం అర్థం అవుతుందంటే ఈమెకి ఇంకా కొంచెం మనం క్లాస్ పీకాలి, లేకపోతే అర్థమయ్యేలా చెప్పాలని ఎలా తెలుస్తుంది? ద బేబీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు స్వాలో cereal because he is too small, or the infant's digestive tract cannot handle complex carbohydrates like cereal, or if you want him to gain weight, just double his daily intake of formula. అంటే వెయిట్ పెరగాలంటే ఇంకొంచెం మనం ఫార్ములా ఫీడింగ్ లో ఇంకొంచెం మనం పెంచాలి అన్నట్టు. సో ఏమని అడ్వైస్ చేస్తారు అంటే ఎలాంటి మాట మీకు అది మీరు అడ్వైస్ చేస్తారు? ఇంకా అంటే ఇంకొంచెం క్లాస్ పీకాలని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది మీకు? 22nd question. సో 2.2 kg బేబీకి ఆమె ఫీడింగ్ ఇస్తాను అంటుంది. ఫీడింగ్ అంటే అప్పుడే అడిషనల్ సప్లిమెంటరీ డైట్ అనేది దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను అంటుంది. ఎలాగది?
22, no. See, baby is a small baby. Small baby ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అనేది బేబీది ఫుల్గా డెవలప్ అయ్యి ఉండదు. మీరు అప్పుడే పుట్టగానే 2.2 kgs కాబట్టి మీరు ఫీడింగ్ ఇచ్చేస్తే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫుల్లీ డెవలప్ అయి ఉంటుందంటారా? సో ఆల్మోస్ట్ 6 months తర్వాతే మనం బేబీకి ఫీడింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం, అవునా కదా? సో బేబీకి ఆ ఎంజైమ్స్ అనేవి బేబీ అక్కడ తిన్నది తను ఏమంటారు మాస్టికేట్ చేయలేదు అంటే నమలలేదు, ఇంకా ఫుడ్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసే అంత కెపాసిటీ బేబీకి ఉండదు. ఇంకా బేబీకి ప్యాంక్రియాటిక్ ఎమిలేజ్ అనేది ఉండదు, ఎంజైమ్స్ అనేది ఉండదు. సో అందుకే బేబీ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అండర్ డెవలప్డ్ అని చెప్పాలి మనం మదర్స్ కి, ఓకేనా? సో ద ఇన్ఫాంట్స్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ కెనాట్ హ్యాండిల్ కాంప్లెక్స్ హైడ్రో కార్బోహైడ్రేట్స్ లైక్ సెల్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఇలాంటి ఫుడ్ హ్యాండిల్ చేయలేదన్న విషయం మనం చెప్పాలి. Next, 23rd question. The nurse instructs a primipara. Primipara ante first time amki baby delivery ayindi. About safety considerations for the neonate. The nurse determines that the client does not understand the instructions when she says. So first time delivery ayindi and మీరు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు అయినా ఆవిడకి అర్థం కాలేదు అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఆవిడ మాటల్లో ఎలా తెలుస్తుంది? All neonates should be approved ఇన్ ఏ కార్ సీట్ వెన్ ఇన్ అన్ ఆటోమొబైల్. అంటే కార్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు బేబీకి ఆ కార్ సీట్ అనేది ఉండాలి. లేకపోతే ఇట్స్ యాక్సెప్టబుల్ టు ప్రాప్ ద ఇన్ఫాంట్స్ బాటిల్ వన్స్ ఇన్ వెల్. సో అప్పుడప్పుడు బేబీ నోట్లో ఈ ఫీడింగ్ బాటిల్ అనేది అలా కంటిన్యూస్గా వదిలిపెట్టేయాలా? లేదంటే పిల్లోస్ షుడ్ నాట్ బి యూస్డ్. బేబీ ఉయ్యాలలో పిల్లోస్ అనేది ఉండకూడదా? లేకపోతే ఇన్ఫాంట్ షుడ్ నెవర్ బి లెఫ్ట్ అన్అటెండెడ్ ఆర్ అన్గార్డెడ్ సర్ఫేస్. మీరు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆవిడకి అర్థం కాలేదు అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? అంటే ఆవిడ ఏ మాటల్లో అంటే ఆవిడ మాటల్లో ఓకే తను మనం చెప్పింది ఆమెకు అర్థం కాలేదు అని ఎలా తెలుస్తుంది? 23rd question. Twenty-third question, right? See, బేబీస్ కి కంటిన్యూస్ గా అలాగా బేబీ నోట్లో ఆ ఫీడింగ్ బాటిల్ అనేది పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? కంటిన్యూస్ గా ఫీడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు బేబీ ఎంత తాగుతున్నాం అనేది బేబీకి ఒక కంట్రోల్ అనేది ఉండదు. ఇంకా కంటిన్యూస్ ఇలా బాటిల్ ఫీడింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఆ బేబీవి డెంటల్ కేరీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మౌత్ లో డెంటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకపోతే చెవు నొప్పి ఇలాంటి ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో బేబీ నోట్లో అలాగా కంటిన్యూస్ గా ఫీడింగ్ బాటిల్ అనేది పెట్టేసి అలా వదిలేయకూడదు. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. దట్ ఈస్ 23B. ఇట్స్ యాక్సెప్టబుల్ టు ప్రాప్ ద ఇన్ఫాంట్స్ బాటిల్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్. అంటే ఆమె ఒకవేళ చెప్పింది ఇలాగా బేబీ నోట్లో బాటిల్ పెట్టి వదిలేయాలన్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ విన్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ యు ఆర్ సపోజ్ టు రియాక్ట్. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ 24th question. The nurse manager is presenting education to her staff to promote consistency in their interventions used with lactating mothers. She emphasizes that the optimum time to initiate lactation is. So ikkada nurse manager, she is telling to the lactating mothers optimum time ఇనిషియేషన్ లాక్టేషన్ అనేది ఎంత టైం లోపల ఇనిషియేట్ చేయాలి? యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆఫ్టర్ ద ఇన్ఫాంట్స్ బర్త్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద మదర్ హ్యాస్ రెస్టెడ్. డెలివరీ అయిన 4-6 hours మదర్ రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత లాక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలా? డ్యూరింగ్ ద ఇన్ఫాంట్ సెకండ్ పీరియడ్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద ఇన్ఫాంట్ హ్యాస్ టేకన్ స్టెరైల్ వాటర్ వితౌట్ కాంప్లికేషన్స్. బేబీ ఓరల్ గా స్టెరైల్ వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత మనం లాక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. వెన్? So the nursing manager is instructing the lactating people, education to her staff regarding the interventions used with the lactating mother. So what instruction you will be giving? 24A. Very good. See, some might be hesitant regarding why to join the membership. See, membership మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలంటే ఈ మంత్ కొనుక్కోండి, నెక్స్ట్ మంత్ కావాలంటే మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోండి, ఓకేనా? సో మీరు 89 రూపీస్ 59 159 కూడా పర్చేస్ చేసి ఇట్ కంప్లీట్లీ అప్ టు యువర్ విష్. యూ విల్ బి అలౌడ్ టు వాచ్ ఆల్ ద వీడియోస్ అండ్ యూ కెన్ comment live. So the answer is as soon as after the infant's birth the lactation has to be initiated.
The nurse is preparing to discharge a multi-para 24 hours after vaginal delivery. Vaginal delivery అయిన 24 hours కి ఒక multi mother అంటే almost was given more than 4 times. So the client is breastfeeding her newborn. The nurse instructs the client that if engorgement occurs, breast engorgement అనేది అయినప్పుడు mother కి మనం ఏం advise చేయాలి? What you will be advising the mother if she has this breast engorgement? Wear a tight fitting bra or breast binder, or apply warm moist heat to the breast, or contact the nurse midwife for a lactation suppressant, or restrict fluid intake to 1000 ml daily. బ్రెస్ట్ ఎంగార్జ్మెంట్ వస్తే ఎలాంటి అడ్వైస్ ఇస్తాం? సి టైట్ ఫిట్టింగ్ బ్రా వేయడం వల్ల ఇది కంప్లీట్ గా బ్లడ్ సప్లై అనేది ఆపేసి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ని కంప్లీట్ గా స్టాప్ చేసేస్తుంది. ఇంకా నర్స్ మిడ్ వైఫ్ లాక్టేషన్ సప్రెసెంట్ అవసరం లేదు. ఒకవేళ మిల్క్ స్టాప్ చేయాలనుకుంటే గ్రాడ్యువల్ గా మదర్ అనేది ఫీడింగ్ అనేది స్టాప్ చేసేస్తే లాక్టేషన్ అనేది ఇమీడియట్ గా ఆటోమేటిక్ గా సప్రెస్ అవుతుంది. రెస్ట్రిక్ట్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్, సి జస్ట్ బికాస్ షీఈ్ లాక్టేటింగ్ అని తన దాహానికి మించి ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్స్ అనేది తను తీసుకోకూడదు. యాజ్ యూజువల్ తన నార్మల్ థర్స్ట్ ఎలా ఉందో అలాగా దాని ప్రకారం షీ కెన్ టేక్. ఇక్కడ బ్రెస్ట్ ఎంగార్జ్మెంట్ తగ్గించాలి అంటే షీ కెన్ అప్లై వార్మ్ మాయిస్ట్ హీట్ టు ద బ్రెస్ట్ ఆర్ వార్మ్ షవర్ తీసుకున్నా కూడా ఆ బ్రెస్ట్ ఎంగార్జ్మెంట్ అనేది పోతుంది. ఎందుకంటే టైట్ బ్రాస్ అలాంటివి వేసినప్పుడు ఆ డక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి కదా, ఆ మిల్క్ డక్ట్స్ అనేవి మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతాయి. సో అందుకే టైట్ బ్రాస్ అనేది వాళ్ళు వేయకూడదు. సో ఇలాగ మాయిస్ట్ హీట్ అనేది పెట్టినప్పుడు ఆ డక్ట్స్ అనేది ఓపెన్ అయ్యి మిల్క్ ఫ్రీ ఫ్లో అనేది మదర్స్ లో ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్ ద క్వశ్చన్? నెక్స్ట్ 26th question. Which reflex resembles a fencing pose when the newborn head is turned to one side? సో బేబీ హెడ్ ని ఒక సైడ్ టర్న్ చేసినప్పుడు ఏ పర్టికులర్ రిఫ్లెక్స్ అనేది నోటీస్ చేస్తారు? మోరో రిఫ్లెక్స్, టోనిక్ నెక్ రిఫ్లెక్స్, పామార్ గ్రాస్ప్ ఆర్ స్టార్టిల్ రిఫ్లెక్స్? విచ్ వన్? Twenty-sixth question here on the screen. Guess what? 3 hours. In just 3. So those who are live, you can kindly like the channel, share the channel and subscribe the channel. So 26B, yes, very good. So how many of you have answered 26B? Okay, Ashwini, YT Ashwini Kumari. That is tonic neck reflex. So ఒక hand, see when the baby is turning to one side, that on which side the baby is turning, at that side it will be completely extended and the other side it will be flexed. Okay, so ఆ ఫ్లెక్స్ అయినప్పుడు అది ఎలా ఉంటుంది? It will look like this particular person, fencing pose అంటారు దీన్ని. So that is called as the tonic neck reflex. Okay, then 27th question. The absence of which reflex may indicate the need for a neurological examination? ఏ పర్టికులర్ రిఫ్లెక్స్ absent ఉంటే it needs a neurological examination? Babinski sign, swallowing, sucking, palmar grasp reflex? Which one? Twenty-seventh question. Yes. 27. The absence of which reflex may indicate the need for a neurological examination? Babinski sign, swallowing, sucking or palmar grasp? Which one? 27. 27A. Very good, T Rani. That is, ఎప్పుడైతే బాబిన్స్కి సైన్ అనేది అబ్సెంట్ ఉన్నప్పుడు we will go for the neurological examination. Okay, at what age does the Moro reflex typically disappear? Moro reflex ఏ టైంలో డిసపియర్ అవుతుంది? 2 months, 4 months, 6 months or 8 months? At what time? Twenty-eighth question.
At what age does the Moro reflex typically disappear? 28 B. 4 months. T Rani is feeling that it's 28B. Okay. So the answer for this question is, so Moro reflex usually disappears by 6 months. Okay. It usually disappears by 6 months. Next 29th question. What stimulus triggers the stepping walking reflex in a newborn? So stepping and walking reflex gani ela stimulate avutundi adi baby lo? Loud noise, touching the lips with a nipple, or holding the baby vertically with one foot touching the surface, or turning the head to the side. So ఎలాగా ఈ స్టెప్పింగ్ రిఫ్లెక్స్ ని మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు? 29th క్వశ్చన్. బేబీని ఇప్పుడు నడవడం, ఆ వాకింగ్ రిఫ్లెక్స్ కానీ స్టెప్పింగ్ రిఫ్లెక్స్ అనేది మనం ఎలా స్టిమ్యులేట్ చేస్తాం బేబీలో? 29C. Very good. Ashwini Kumari. Yes. Holding the baby vertically with one foot touching the surface. సో బేబీని ఇలా పట్టుకొని నిలబడినప్పుడు ఒక కాలు ఇలా కింద నిలబడుకున్నప్పుడు ఆల్టర్నేట్ గా బేబీ తన లెగ్స్ ని ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో అట్ దట్ టైమ్ వీ కెన్ స్టిమ్యులేట్ ద వాకింగ్ ఆర్ రిఫ్లెక్స్. Then the last question of the session today. Which reflex is crucial for the baby's ability to feed effectively? Baby feed తీసుకోవడానికి ఏ పర్టికులర్ రిఫ్లెక్స్ అనేది ఎసెన్షియల్? ప్లాంటార్, స్టార్టిల్, సక్కింగ్ అండ్ రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్ క్రాలింగ్ రిఫ్లెక్స్? లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద సెషన్. విత్ దిస్ we wind it off. Which reflex? 30C. Very good. Good to know. That is sucking and rooting reflex ద్వారా, which is crucial for baby ability to feed effectively అంటే sucking and rooting reflex ద్వారా ఆ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మనం essential. Okay. And thank you everyone for joining the session and making this section a grand success. ఇంకా మెంబర్షిప్ కొని పర్చేస్ చేసి ఈరోజు లైవ్ లో కమెంట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఎవ్రీ మంత్ ఇలా మెంబర్షిప్ ని రెన్యువల్ చేసుకుంటూ ఉండండి, క్లాసెస్ లైవ్ వినండి. ఓకేనా? సో మెంబర్షిప్ డిస్కంటిన్యూ చేయొద్దు, ప్లీజ్ డూ కంటిన్యూ. అండ్ ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేశాను నేను రిగార్డింగ్ వాట్ టు సే. కమెంట్ సెక్షన్ లో ఒక క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేశాను కదా. సో ఏమైనా పోస్ట్ చేశాను నేను ఇక్కడ? ప్రిఫర్డ్ వే టు లర్నింగ్ నియోనైటాలజీ. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ ఆల్మోస్ట్ 40 వర్డ్స్ వచ్చాయి. 40 వర్డ్స్ లో స్క్రీన్ పైన విజిబుల్ లేదా ఇది? ఓకే, ఇప్పుడు కూడా విజిబుల్ లేదా? సో కమెంట్ సెక్షన్ లో ఒక క్వశ్చన్ పెట్టాను కదా, ప్రిఫర్డ్ వే టు లర్న్ నియోనైటాలజీ అన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 40 వర్డ్స్ వచ్చాయి. దాంట్లో 43% వచ్చేసి కేస్ బేస్డ్ డిస్కషన్ చెప్పారు. ఇంకా మిగతా 57% హ్యావ్ గాన్ ఫర్ ఎంసీక్యూ ప్రాక్టీస్. సో ఎంసీక్యూ ప్రాక్టీస్కి ఎక్కువ వర్డ్స్ వచ్చావు కాబట్టి డెఫినెట్లీ మనం లైవ్ సెషన్స్ అనేది అటెండ్ అవుదాం. సో అందరూ ఇలాగే అటెండ్ అవుతుండండి. మన ఛానల్ని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయండి, మీ నర్సింగ్ గ్రూప్స్లో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్. Thank you.
T. Rani, thank you. Jhansi, C. Jhansi, thank you. Prashanti, thank you. All the best to everyone.